Hello students, I am Shahaji Thumbre sir from Solapur. Starting English grammar and the name of the topic in this video I am going to cover or talk with you. It is use can, use could, use able, use unable, use can, use could, use able, use unable. This is the name of today's grammar topic. Students, या व्हिडिओमध्ये मी आपणास कॅन, कुड, एबल, अनेबलचा वापर सेंटेन्समध्ये कसा करायचा त्यावर हा व्हिडिओ असणार आहे. बिफोर वॉचिंग फुल व्हिडिओ सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल, लाईक अँड शेअर. स्टुडंट्स, important things in these topics are synopsis. Can, could. These are modal auxiliaries. These are modal auxiliaries. Can, could, these are modal auxiliaries. So, all of you know that can and could, these two modals are used showing ability. These modals are used showing ability. क्षमता सांगण्यासाठी, क्षमता किंवा सामर्थ्य सांगण्यासाठी कॅन, कुड या मॉडेलचा वापर करतात. यामध्ये आपण इन्स्टेड ऑफ कॅन ऑर कुड, कॅन किंवा कुड या मॉडेलच्या ऐवजी आपण टू बी एबल टू, टू बी एबल टू ची रचना केली जाते. इन्स्टेड ऑफ कॅन ऑर कुड वी कॅन यूज टू बी एबल टू. हिअर टू बी फॉर्म्स, to be forms in present, to be forms in present. All of you know to be forms in present, present tense. If the sentence is in present tense, to be am, is and are. If the sentence is in past tense, means could, to be forms was oblique were, was oblique were. These are the to be forms. In present, am, is, are. In past, was, were. If there is can in the sentence, we can use to be forms am, is, are. If can's past could आहे, if could model is in the sentence while using able to be forms was oblique were.
These are the to be forms. Now, the negative form of can, cannot, negative form, could not, could not, can, cannot, negative forms, or can't, or couldn't. Now, students, first of all, when there is can in the sentence, while using able to, instead of can, am, is, आर पैकी एक तुम्ही हेल्पिंग वर्ब घ्यायचा आहे प्लस एबल टू. एम इज आर, एम एबल टू, इज एबल टू, आर एबल टू. फॉर एग्जाम्पल, I can win the race. In bracket, rewrite sentence using be able to. तुम्हाला सेंटेन्स मध्ये बी एबल टू यूज करायचा आहे. स्टुडंट्स, हाऊ टू यूज बी एबल टू. आपल्या सेंटेन्स मध्ये कॅन आहे, इथं आपल्याला कॅन रिमूव्ह करायचं आहे. इन्स्टेड ऑफ कॅन आय हॅव टू यूज बी एबल टू. नाव सीधा आन्सर सब्जेक्ट आय. कॅन ड्रॉप केल्यानंतर टू बी फॉर्म्स एम और इज और आर. आफ्टर I can use am, then able, then to. I am able to win the race. Win the race. Underline part which I have used instead of can, it is am able to. Without changing the meaning, I can win the race and I am able to win the race. Same meaning. Meaning is not changed there. Now, then, next. Number 2. If there is could in the sentence, समजा सेंटेन्स मध्ये कुड असेल तर एबल टू यूज करताना कुड ड्रॉप करायचा आहे, त्याच्याऐवजी वॉज ऑब्लिक वेअर प्लस एबल टू. वॉज वेअर प्लस एबल टू. वॉज एबल टू और वेअर एबल टू. Example for this, I want to explain through example. Amit could save money every day. Save money every day. Amit could save money every day. Rewrite the sentence using able to or be able to. Able to म्हणतात किंवा be able to म्हणतात. Now Amit could save money every day. या सेंटेन्स मध्ये मला able to यूज करायचा आहे. सब्जेक्ट अमित. कुड असल्यानंतर कुड ड्रॉप करायचा आहे.
वॉज एबल टू किंवा वेर एबल टू. अमित सिंग्युलर सब्जेक्ट आहे, दॅट्स वाय अमित वॉज एबल टू. सेंटेन्स कंप्लीट ॲज इट इज. सेव्ह मनी every day. This is the answer. Now, just try to understand the concept of use can, use could, use able. Number 3. Suppose cannot or can't. समजा सेंटेन्स मध्ये असेल, instead of that am or is or are plus unable to. How to read this? Am unable to, is unable to, are unable to. Let us see the example of using unable to in a sentence. If there is cannot or can't in a sentence, use unable to. Example. He can't speak. He can't speak in English. He can't speak in English. Rewrite the sentence using unable to or be unable to. आपल्याला यूज करायचं आहे सेंटेन्स मध्ये. Can't or cannot असेल तर am or is or are. Subject he, that's why here is, his. Then unable, then to underline this part. He is unable to speak in English. Students, in our day-to-day communication also, this model is very important. Use can, use could, use cannot, use could not. Now, concept. Just understand concept. Suppose could not or couldn't. Could not or couldn't in a sentence. त्या सेंटेन्स मध्ये मला अनेबल ची रचना करायची आहे, अनेबल यूज करायचं आहे. मीनिंग सेम आहे, मीनिंग इज नॉट चेंज्ड. could not or couldn't is in a sentence. Instead of that, use was oblique were. समजा तुमचा सब्जेक्ट सिंग्युलर असेल, was प्लुरलला वेअर लिहायचं, प्लस unable to. Now, see the example of use unable to in a sentence where there is could not or couldn't. Example. He could not swim. He could not swim well. He could not swim well. Rewrite the sentence using unable to. Unable to sentence मध्ये यूज करायचं आहे. See the answer. Instead of could not or couldn't, use unable to. Subject आहे he. could not couldn't म्हटलं की was oblique were. सिंग्युलरला काय येत आहे? was. पुढे काय घ्यायचंय? unable. Then to. Underline it.
He was unable to swim well. This is the concept. Vice versa. आपण अनेबल टू मध्ये आपल्याला कुड नॉट यूज करता आलं पाहिजे. एबल टू मध्ये आपल्याला कॅन कुड यूज करता आलं पाहिजे. व्हाईस वर्सा. सपोज कन्सेप्ट नंबर 5. समजा सेंटेन्स मध्ये सपोज आय से शी इज एबल टू compose a poem. She is able to compose a poem. तुम्हाला समजा एक्झाम मध्ये क्वेश्चन असा असेल, यूज प्रॉपर मॉडल ऑक्झिलरी. यूज प्रॉपर मॉडल ऑक्झिलरी. समजा आहे यूज प्रॉपर मॉडल ऑक्झिलरी. समजा सेंटेन्स मध्ये इज एबल टू आहे, लक्षात घेतलं पाहिजे. आपल्याला कॅन यूज करावं लागणार आहे. शी कॅन कंपोज अ पोएम. अंडरलाइन कॅन. असं एक्झाम मध्ये आपल्याला व्हरायटी ऑफ एक्झाम्पल्स असतात. सपोज they were able to complete their projects. They were able to complete their projects. आणि ब्रॅकेट मध्ये आहे rewrite sentence using could or use proper modal auxiliary. सीधा आन्सर दे. आपण काय ड्रॉप करणार या ठिकाणी, वेर एबल टू ड्रॉप करायचं. ते कुड कंप्लीट देअर प्रोजेक्ट्स. अंडरलाइन could. So in this way you can use able, unable instead of can, cannot, could, could not. One more example we will take here. Lata is unable to pay fees. Lata is unable to pay fees. Rewrite sentence using cannot or can't. Cannot or can't. Or use proper modal auxiliary. Is unable to ड्रॉप करायचं आणि कॅनॉट किंवा कांट तिथे जे विचारले ते लिहायचं आहे. लता कॅन नॉट और लता कांट पे. लता कांट पे फीस. अंडरलाइन पार्ट इथं आहे महत्वाचा, कॅन नॉट और कांट. वन मोर एक्झाम्पल. Number 8. The clerk was unable to type all the letters. In bracket
यूज प्रॉपर मॉडल ऑक्झिलरी किंवा यूज कुडंट. Rewrite the sentence. यूज प्रॉपर मॉडल ऑक्झिलरी और यूज कुडंट इन अ सेंटेन्स. आपल्याला इथं काय ड्रॉप करायचं आहे? वॉज अनेबल टू ड्रॉप करायचं आहे. नाव द आन्सर. द क्लर्क couldn't the clerk couldn't type all the letters. The clerk couldn't type all the letters. Underline part could not किंवा couldn't. So students, this topic is very important in our day-to-day communication. Can, could, cannot, could not. These models are very important in our day-to-day communications. So one more examples, few examples I can take for your practice. Examples. Number one, he could he could stand on his head. He could stand on his head. Rewrite the sentence using able to or able. See the answer. He कॅनचं पास्ट कुड आहे म्हणजे अमेझाचं पास्ट वॉज किंवा वेअर. इथं हिच्या पुढे काय येईल? वॉज. ही वॉज एबल टू अंडरलाईन इट स्टँड ऑन हिज हेड. This is the answer. Example number 2. You can change the bed. You can change the bed. Rewrite sentence using able to. Here am is are because can is there. Can आपला ड्रॉप करायचा आहे. You are able to change the bed. You are able to change the bed. Underline part important, are able to. One more example for practice. The old man cannot cross the road. Rewrite using unable to or be unable to. Now students, सेंटेन्स मध्ये कॅनॉट आहे, मला अनेबल टू इथं यूज करायचा आहे. आपला कॅनॉट ड्रॉप करायचा आहे. सॉरी, आपल्या इथे कॅनॉट ड्रॉप करायचा आहे. सब्जेक्ट आहे द ओल्ड मॅन. कॅनॉट म्हणलं की एम इज आर. ओल्ड मॅन इज सिंग्युलरला इज. नेक्स्ट वर्ड आहे अनेबल. नेक्स्ट टू क्रॉस. क्रॉस द रोड. The old man is unable to cross the road. Underline part is unable to. इथं आपण कॅनॉट ड्रॉप केलेला आहे आणि इथं इज अनेबल टू यूज केलेला. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इथं द ओल्ड मॅनला पण इज घेतलेला आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 4. They could not
reach in time. They could not reach in time. Rewrite sentence using unable to or be unable to. Answer. या सेंटेन्स मध्ये व्हॉट वी हॅव टू ड्रॉप कुड नॉट ड्रॉप करायचा आहे अनेबल यूज करायचा आहे पण बिफोर दॅट इन्स्टेड ऑफ कुड नॉट वॉज ऑब्लिक वेअर दे सब्जेक्ट प्लुरल आहे दे वेर अनेबल टू reach in time. They were unable to reach in time. Underline part instead of could not are used here. Were unable to. Every time when you drop modal auxiliary, you underline the replace part. So students, this is about the topic use of can, could, use of able, use of unable. So I hope that you might have understood the topic use modal auxiliary can, could or use able, unable in a sentence. Thank you so much.